one of the excellent rehabilitation and substitute technique which has been launched and compiled by the Jingluo group, and especially a big thanks to Kalyan sir, who have put a whole lot of efforts to explain this concept. This course has been divided into two levels. Level 1 is covering the musculoskeletal systems and its pain management, and level 2 is for your organ management. So here as of now we have learned level 1, and this was an excellent therapy, and within a short time the patient feeling more comfortable. Later on we have to go for etiological and synchronological in more detail. Thank you. We've attended a class of kinesiology, and the team of Jingluo really cooperated a lot, and we've got to learn a lot. We've learned how to reduce the pain through taping, and we've learned how to give strengthening to the muscles with different terms and technologies. It was a wonderful class. Thank you so much sir, for teaching us. ద్వారా జింగ్లో టేపింగ్ థెరపీ అని చెప్పేసి ఒక కొత్త ఆల్టర్నేటివ్ థెరపీస్ ట్రీట్మెంట్లో థెరపీస్ చాలా ఉన్నాయి. అందులో ఇది ఒక డిఫరెంట్గా ఉంది, టేపింగ్ థెరపీ. కోయంబత్తూరు నుంచి కళ్యాణ్ గారు వచ్చి వాళ్ళ టీం జింగ్లో టేపింగ్ థెరపీ మెంబర్స్ వచ్చి మంచి క్లాస్ చెప్పారు. కొత్తగా ఉంది, డిఫరెంట్గా ఉంది. ఇది ట్రై చేయొచ్చు. పెయిన్స్కి ఇమ్మీడియట్గా రిలీఫ్, మంచి థెరపీ అని చెప్పుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ. आई एम अ स्पेशल मदर. मैं कोई थेरेपी किसी के ऊपर यूज़ नहीं करती हूँ, क्लिनिक नहीं है मेरा. वंशी भैया से मेरे को जिंगलो का, तो आई आस्क्ड हिम हाउ इट इज़. तो आई एम अटेंडिंग दिस क्लास ओनली फॉर माई डॉटर. शी इज़ अ cerebral palsy. So I will try whatever. So anyhow the class was very good. I really liked it, and good team from Bangalore. Thank you sir. Thank you sir. Thank you Vamsi bhaiya, and thank you all. Good afternoon. I have attended the kinesiology taping class. Thanks to Jingluo team, thanks to Kalyan sir, coming all the way from Coimbatore. Thanks for teaching us such a wonderful technique. We have learned a lot from here, and inshallah we will try this on our clients. Thank you very much. విజయలక్ష్మి, హైదరాబాద్లో వంశీ గారు ఇట్లా జింగ్లు టీంని పిలిచి ఈ టేపింగ్ పద్ధతిలో తొందరగా వితిన్ మినిట్స్లో పెయిన్ తగ్గడానికి ఒక టెక్నిక్ని నేర్పుతామంటే మేము ఎంతో ఆసక్తితో వచ్చాము. సో ఇక్కడ కళ్యాణ్ గారు మాకు ఈ టేపింగ్ మెథడ్ నేర్పించారు. బ్యాక్ పెయిన్, నీ పెయిన్, హీల్ పెయిన్, షోల్డర్ పెయిన్ అన్నిటికీ ప్రాక్టికల్గా చూపించి మాకు ఈజీగా చేయడానికి ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చారు. Thank you very much. కళ్యాణ్ గారికి చాలా థ్యాంక్స్, వాళ్ళ గ్రూప్కి కూడా చాలా థ్యాంక్స్. सो गुड इवनिंग. हमें जिंगलू कीमोथेरेपी में 2 दिन में अटेंड किया है. इसमें जो बताने का तरीका वे ऑफ टीचिंग बहुत अच्छा है कल्याण सर का, और जो एनाटॉमी बहुत अच्छा होता है. कोई भी नहीं बताते कि बहुत क्लासेस मैंने अटेंड किया थी. एनाटॉमी का ऐसा बेस फाउंडेशन बहुत अच्छा बताया, और बाकी का प्रोटोकॉल्स भी बहुत अच्छा बताया, और कलर थेरेपी और सीड थेरेपी वो भी बहुत अच्छा बताया. बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद. Basically electrical engineer. I just came to know through my friend, one of my friend Satyam. Jingluo level 1 attended. I am fully satisfied with the content, and the way Kalyan sir has delivered his class is also very good. It's very informative, and I am very interested to attend the level 2 class also. I will bring my friends also. Thank you. Lecturer Mr. Kalyan is having appreciable knowledge over the anatomy, and the way he disseminates the knowledge to the people is very good, and the supporting team is also very good who supported the team in the classes. And only my suggestion is to have a additional practice class. Anyhow, there will be a free class after this. They told it's very good, and they are also giving a group discussion and making a group. It's also very good for the dissemination of knowledge and knowing things also. Thank you. ఐఎమ్ రోహిత్ రాఖీ. సో మన వంశీకృష్ణ గారు వాట్సాప్లో పెట్టిన ద్వారా నేను వచ్చి జింగ్లు
టీచింగ్ క్లాస్లో జాయిన్ అయ్యాను 2 days నుంచి. కళ్యాణ్ గారు టీచింగ్ చేశారు, చాలా బాగా చేశారు. అంటే యాక్చువల్లీ ఏంటంటే నేను నేర్చుకున్న మోటివేషన్ ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్స్ వాడకూడదు అన్న ఉద్దేశంతో నేను నేర్చుకున్నాను. ఎందుకంటే మెడిసిన్స్ లేని వైద్యం ఏదైనా ఉందంటే ఇది ఆల్టర్నేటివ్ మెడికల్ థెరపీ. అందుకని చెప్పి నేను ఇంట్రెస్ట్ చూపించి 2 days క్లాస్కి వచ్చాను, అటెండ్ అయ్యాను, బాగా నచ్చింది.